So very important model. Now, if a question solve we are going to solve a model. So in the model, there is possibility of getting 50 questions also. We can make n number of questions with this model. In the model pair, pendular suspension model. Okay, wow. So in the question you would have seen many times, like there will be two bodies which are being hanged by a string of massless string, and it will be of charge q, it will be of charge q and mass m, right? Idhula enna basic questions varum. You have to find the angle. You have to find the angle. First question varuma. Second question enna varum? Length. Okay, length of the string is L. Length of separation, அது ஒரு question வருமா? So length of the string is L. So இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இது ஆன்சர் யாருன்னு ஏற்கனவே தெரியுமா? சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? Are yaar, what force will be acting here? Inner force. Tension is always ilukuma talluma. Ilukuma talluma. Along the line. Ilukuma talluma. Ilukum. Tension will always pull. So tension will be acting always again away from the body towards the attachment of the string. Are yaar, yes or no? So tension will be, this is tension. So idukku vandu mass charge q mass m, idukkum charge q mass m. So enna forces la irukku idhula? Ippodiki if you consider this body around, what are the forces acting? First enna force? Gravitational force. Eppadi inga exact down up. Are yaar, yes or no? mg. So gravitational force patti personal, I will ask another question also. So this is a sledge, this is a body, right? So A or B, which is gravitational force? A or B? A or B? A or B? எத்தனை பேர் A சொல்றீங்க? ரெண்டு பேர் தானா? எத்தனை பேர் A சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் B சொல்றீங்க? சில பேர் எதுவுமே சொல்லாம இருக்கீங்க. ஆன்சர் ஏவா பியா? ஏவா பியா? போத் ஆர் ரைட். ஏவும் கரெக்ட் தான், பியும் கரெக்ட் தான். நான் என்ன கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலையே. கிராவிட்டி பிட்வீன் தி ஸ்லெட்ஜ் அண்ட் பால் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் இல்ல. திஸ் ஸ்லெட்ஜ் வில் அட்ராக்ட் த பாடி டுவர்ட்ஸ் இட்செல்ஃப் இல்ல. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் திஸ் பாடி அண்ட் திஸ் ஸ்லெட்ஜ் இஸ் பி. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் திஸ் பாடி அண்ட் தி எர்த் இஸ் ஏ. அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? Are yaar, yes or no? So gravitational force between the body and the earth is? Body and earth is? Body and sledges? Body and the sledges? Are yaar, punjda illaya? So okay. Now the force, gravitational force acting on the body is mg in the downward direction. Downward? So tension is acting in this direction, and another force is also there. What is it? Coulombs. Coulombs force. So they are both positive bodies. So will they attract or repel? Attract or repel? So it will be like in this direction. Are yaar, yes or no? So see, if there is two bodies, right? Like this only the body will go right. இப்படி தானே இருக்கும் அந்த. So இது A, இது B. So the force on A and B will be in this direction, or will be in this direction. Option A or B? FAB is correct. A or B? A or B? A or B? அரே யார் யார் B? எத்தனை பேர் B சொல்றீங்க? இந்த வாட்டி எல்லாரும் கை தூயம். சில பேர் கை எஸ் எஸ் A or B ஆடா? A or B? A or B? ஃபோர்ஸ் லைன் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் தான் கேட்குறேன். இப்போ ஃபோர்ஸ் இந்த ஏ வந்து பியை ரிப்பல் பண்ணுது இல்லை. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷனில் இருக்குமா, இல்லை இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குமா? ஏவா பியா? ஆன்சர் ஏவா பியா? ஏ ஆர் பியா? பி.
So this is a very important point. Either it may be gravitational force, electric force, or magnetic force. Always the force acts along the line of joining the two bodies. Are yaar, yes or no? Yes, always acts along the line joining two bodies. So idana line, is curve dana. Idana line joining two bodies. So it will be acting along the line joining two bodies. Are yaar, yes or no? So force will be in this direction. Right or wrong? So force, electrostatic force, Fe is in this direction. Okay, va? Where the force irka? Where the force irka? Where the force irka illa? So now we have to resolve the forces. Now we have to resolve the along which direction? X and Y are axis. X and Y axis. So if this is T, what will be the force along positive Y direction? This is theta. So this is oh, the dark straight idea. So it will be straight. T cos theta. This is mg. This is Fe. What will be the force along this direction? T. Arey yaar, if this body exists in equilibrium, then T sin theta is equal to T sin theta is equal to T cos theta is equal to T cos theta is equal to. So T sin theta is equal to Fe. T sin theta, T cos theta is equal to mg. Arey yaar, yes or no? So first question, what is the theta? What is the angle? Tan theta is equal to Fe by mg. So theta is equal to tan inverse of Fe by, what is Fe? What is Coulombs force? F is equal to, so can I write theta is equal to tan inverse of K Q1 Q2 by R square divided by mg. Are yes or no? No. Okay, copy this. I will give you another two questions. Tension. Okay, the distance between the bodies is basic trigonometry. If this is the length of the string is L, this will be L sin theta. Are yes or no? This length will be, this is L. The length of the string is L. This is theta. So what will be this angle? Are sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Are yes or no? What is hypotenuse? What is hypotenuse? So opposite side is equal to L sin theta. So this length is, so the distance between these two bodies is L sin theta. Right or wrong? Distance between these two bodies is L sin theta. Right or wrong? 2L sin theta. So the answer is 2L sin theta. Right? Right now, bhai? Okay, now solve these two questions. See, first question. Two bodies are being hanging in this massless string. For the first body A, the charge is Q1, mass is M. For this body B, charge is Q2, mass is M. Suppose if Q2 is greater than Q1, the charge of B is greater than charge of A. So charge of B is greater than. So if this is theta 2, this is theta 1, option A. Theta 1 is equal to theta 2. Option B, theta 2 is greater than theta 1. Option C, theta 2 is lesser than theta 1. Option D, none. Are yes or no? Theta 2 is? Theta 2 is? Theta 2 is? No.
Arey yaar, what is the formula for the angle between, what is the formula for angle? Tan inverse. Tan inverse. What is Fe? K Q1 Q2 by R square divided by mg vandruma. So theta is equal to tan inverse of K Q1 Q2 by R square into mg. Arey yaar, yes or no? So the angle, does it depend on the charge? Does it depend on the charge? Does the angle depend on the charge? No. No. Gravitation, in gravitation also there is one line. The gravitational force doesn't depend on the mass. It depends on product of the mass. Here also, Coulombs law, the angle and the force depends on the product of the masses, not on single charge. Are you yes or no? இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மேக்னிடியூடா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்தேன், மேக்னிடியூட் ஈக்குவலாக தானே வந்து 9 × 10⁻9 நியூட்டன்ஸ் தானே வந்தது. ஆனால் ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் சார்ஜ் வந்து Q, இன்னொன்றுத்துக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து 4Q. ஆனாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் வந்தது. ஸோ ஃபோர்ஸ் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? theta 1 is புரிஞ்சுதா இல்லையா? அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? செகண்ட் கொஸ்டின். The charges are equal, but the masses are changing. So the mass of B is m1, the mass of A is m2. Given that m2 is lesser than m1, what will be the angles? Relation between the angles. Theta 1 less than theta 2. Theta 1 less than theta. Arey yaar, theta 1 is less than theta 2. Correct. Right. Why? What is the formula for theta? Tan inverse of, arey yaar, tan inverse of R square mg. Now tell me, this angle depends on individual mass or product of masses? Individual mass or product of masses? So individual mass மட்டும் தான் டிபெண்ட் ஆகுது. அதுவும் இன்வெர்ஸ்லியா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். So the mass increases the angle. Mass increases the angle. So theta is inversely proportional to mass. As m1 is greater than m2, theta 1 will be lesser than. Arey yaar, yes or no? லாஜிக்கலி சொன்னா இது வந்து மாஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஆப்வியஸாக கம்மியாக தானே மூவ் ஆகும். மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கம்மியாக தானே மூவ், கம்மியாக மூவ் ஆனால் ஆங்கிளும் கம்மியாக தானே இருக்கும். அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? புரிஞ்சுதா கொஸ்டின்? ரெண்டு கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் அண்ட் போத் ஆர் பீன் ஆஸ்க்ட், நாட் இன் NEET JEE meansல கேட்டிருக்காங்க. எனிவேஸ் புரிஞ்சுதா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So mass m, charge q, mass m, charge q. So they exist in equilibrium with an angle of 45 degrees. With an angle of 45. The length of the string is L. This is also 45 degrees. Right? A and B. What I am doing now is that இப்போ the equilibrium இருக்கு. Equilibrium now what is the condition? F force, net force is equal to 0. Now what am I doing is that இந்த ரெண்டு பாடியும் பிடிச்சு தூரம் வச்சுக்கணும். I am increasing the angle. இப்படி இருக்கு 45 degrees equilibrium இருக்கு. I am increasing the angle. I am increasing the distance between the charges so that it reaches this condition. 53 degrees ஆயிடுது. This is A, this is B. Now I am increasing the distance. இப்போ விட்டா என்ன ஆகும்? இப்போ திடீர்னு விடுறேன். Option A, it will stay in the same position. Option B, it will move towards each other. Option C, it will move away from each other. A or B or C? Option 1 static இருக்கும். Option 2 move away from each other. Option 3 move towards each other. Option 3 move away. Option A or option B, option C? புரியுதா? கொஸ்டின் புரியுதா இல்லையா? அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இல்லையா? So now option A, option B, option C?
Option B. Why? Why option B? அரே யார், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, இதுதான் அதோட மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ், இதுக்கு மேல 45 டிகிரிஸ் தான் அதோட மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ், அதுக்கு மேல சார்ஜஸால தள்ள முடியல. ஸோ அதுக்கு மேல there will be no force of repulsion. அரே யார், புரியுதா இல்லையா? ஸோ ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்குன்னா the forces are cancel out. ஸோ இதுக்கு மேல there will be, if you increase 46 degrees also there will be no force of repulsion, it will come again. புரியுதா இல்லையா? ஸோ இட் வில் கம் 53 will decrease, 52, 51, 50 அப்படியே கம்மியானே வரும். 45 போன அப்புறம் ஸ்டாக்னேட்டட். அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? ஏன் 45 போனோன்னு ஸ்டாக்னேட் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ், பிகாஸ் ஆஃப் அட்டைனிங் ஈக்குவலிபிரியம் அட் 45 degrees. ஸோ தி கொஸ்டின் இஸ், ஸோ இது ஆன்சர் என்ன? ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், இது வந்து நீட் லெவல் கொஸ்டின். த கொஸ்டின் இஸ், if I release now, what will be the acceleration of B at that instant? What will be the acceleration of B at that? Question புரிஞ்சதா இல்லையா? Find acceleration when released at that instant. அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? கொஸ்டின் புரிஞ்சதா இல்லையா? ஃபைன், என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபைன் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டாட்டிக்கா நிற்குமா? ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ் தி ஆங்கிள், ஸோ தேர் வில் பி நோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் டில் 45 degrees. டில் தட் ஜில்லா தான் அதுக்கு பவர் இருக்கு. அந்த ஜில்லாவை தாண்டி வெளில போச்சுன்னா தேர் வில் பி நோ ஃபோர்ஸ், நோ பவர். ஸோ திரும்பியும் அந்த ஏரியா வர வரைக்கும் இட் கேன் கம், ஆனால் அந்த பார்டர்லேயே நிற்கணும். புரியுதா இல்லையா? அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ஃபைண்ட் தி ஆக்சிலரேஷன் when released at that instant. So the bodies to move towards each other or away from each other? Towards each other or away from each other? So now I will ask you one question. Force வந்து இந்த லைன்ல ஆக்ட் ஆகும், இந்த லைன் இல்ல, கரெக்டா? Electrostatic force will be acting along the line joining. Now the acceleration when released, will it be along this line or will it be along this arc? Acceleration will be along A or B? A or B? A or why along A? அரே யார், வெலாசிட்டி, ஸ்பீடு எல்லாமே நீ எந்த டேரக்ஷனில் போகிறதா பொறுத்து. அரே யார், இப்போ நான் அந்த பாடி விட்டேன்னா அது இப்படி வர போகிறது இல்லை, இந்த லைனில் வர போகிறது இல்லை. பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் இட் வில் கம் லைக் திஸ். அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தி ஸ்ட்ரிங் வில் கம் லைக் திஸ். ஏ பார்த்து தானே எடுக்கும், புரியுதா இல்லையா? தி பாடி வில் மூவ் அலாங் திஸ் ஆர்க். ஸோ தி ஆக்சிலரேஷன் வில் ஆல்சோ ஆக்ட் அலாங் ஏ. ஸோ தேர் வில் பி acceleration along this arc. புரிஞ்சதா இல்லையா? So now to solve this question you have to resolve all the forces along A. இது வரைக்கும் நம்ம along x axis y axis அதான் resolve பண்ணணும். To solve this question you have to resolve all the forces along A. along புரிஞ்சதா இல்லையா? So I will give you this as homework. Time illa, so I have another question to explain also. So I have given the hint also. From this, find what is the value of kq square by l square. Force கண்டுபிடிப்பீங்கல்ல, force வந்து என்னது, kq square by l square வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த kq l square by q square by l square இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி வரும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அரே யார், இது எப்படி? ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் பி வரைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன். நவ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பி ஜீரோவா இல்லை இஸ் தேர் எனி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன்? ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஸ் தேர் எனி ஃபோர்ஸ்? ஆக்சலரேஷன் இருந்தால் தேர் வில் பி. அரே யார், கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லாம் விட்டுருங்க.
Is there any other force? இங்க வந்து இப்போ டென்ஷன் இருக்கும், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதை தவிர்த்து இங்க வரதா ஃபோர்ஸ் இருக்குமா? ஆக்சலரேஷன் இருக்கு, டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. இட் இஸ் கமிங் டுகெதர். அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இட் இஸ் கமிங் டுகெதர் இல்ல. ஸோ FBD வருதுங்கன்னா you have to equate this electrostatic force, the tension and the gravitational force with mass into acceleration, right? So mass into acceleration is equal to force of electrostatic force plus gravitational force plus tension force. எல்லாத்தையும் நீங்க ரிசால்வ் பண்ணிட்டு so acceleration will be by m இருக்கும். புரிஞ்சதா இல்லையா? ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்காக தரேன். You have to find what is FQ, what is FG and what is FT. எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி there will be some instant where you have to substitute the value of kq square by L square இந்த இதில். ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you will get answer. The answer will be around 25g divided by 32. ஓகேவா? Answer is equal to அரே யார் எஸ் ஆர் நோ? ஓகேவா? So last question. Okay, in the question one. Actually, it has been asked in JEE mains. Ana the NEET standard now. JEE mains la ketranga ana the NEET standard now. Last question. Pattunu paatha chattunu sollu. Arey yaar. Determine the value of Q, assuming that all the charges resides on the block and that the blocks are point charges. Okay, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா there are two blocks, mass m, they are connected with a spring of spring constant K, spring constant, and the initial length is L0. Initial length is, so it is being in equilibrium. Boring. Now what is happening is that I am giving charge. இது வரைக்கும் சார்ஜ் இல்லை. Now I am giving charge. Okay. Total charge of Q is given. Total charge of Q is given. So total charge of Q is given now. There will be Q by 2 to this body and Q by 2 to this body because Q by 2 plus Q by 2 is equal to Q by 2 plus Q by 2 is equal to. So now what will happen? Arey yaar, positive charge repulsion or attraction? Repulsion or attraction? It will move away or come forward. Move away. It will move away. If it moves away, the spring length increases or decreases? Increases or decreases? Oh, so the length increases. So the new length will be L. The new length is? So L is greater than or lesser to L0? So L is greater than L0. So the same as M. Now there is charge. You have to find Q. What have to use now? என்ன யூஸ் பண்ணணும்? என்ன ஃபார்முலா? அரே யார், repulsive forces. What is the law? Coulombs law. What is the law? K equals. So I am drawing the free body diagram of this body. I am drawing the free body diagram of this body. M. It is resting on a surface. There will be gravitational force acting downwards. So there will be normal force acting perpendicular to the surface. Are yes or no? Yes, so they cancel out each other. It's of no significance. Now there is a repulsive force. There is a repulsive force away from the B. Are yes or no? Yes, it will push the body. So there will be electrostatic force in this direction. Arey yaar. So there will be tension in this direction or in this direction. Spring இழுக்குமா இல்ல தள்ளுமா? டென்ஷனாலே இழுக்க தான் செய்யும். ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குமா இல்லை இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குமா? ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் will be in this direction. The equilibrium length is, the new equilibrium length is, so N and Mg cancel out each other. For equilibrium to be attained, electrostatic force must be equal to, what is electrostatic force? Q by 2 into Q by 2 divided by L square or L0 square? L square or L0 square? Why not L0?
அரே L நாட்ல இருக்கும்போது சார்ஜே இல்லையே, கொடுத்த உடனே தான் L ஆயிடுச்சு. ஸோ தி லென்த் இஸ் L square. What is spring force? K. Kx. No. K. Array or delta x. Array or delta x. Change in the length. Force is equal to spring constant into change in the length. So is equal to K into delta L. What is delta L? K into L minus L naught. Array or yes or no? So this K is different. This K is different. This is spring constant. So I'll write this as 1 by 4 pi epsilon naught. Array or yes or no? So to attain equilibrium, both must be. They asked for determine the value of Q. Array yaar, then 1 by 4 pi epsilon naught into Q square by 4L square equal to spring constant into L minus L naught. Array yaar, yes or no? So Q square is equal to Q square is equal to 4 pi epsilon naught into 4L square into spring constant into அரே யார் ஐ டுக் எஸ் ஆர் நோ? மல்டிப்ளை பண்ண வந்துருமா? ஸோ Q square is equal to இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. ஸோ Q square is equal to 16 pi epsilon naught L square spring constant into L minus L naught. So charge is equal to root of 16 pi epsilon naught L square spring constant L minus L naught. அரே யார் பேசிக் கொஸ்டின், எஸ் ஆர் நோ? ஏதாவது இருக்கா இதில்? ஈஸி கொஸ்டின் தானே, சால்வ் பண்ணிருக்கலாமா? Actually they asked in JEE Mains 2016 third sitting, but there is probability of this question coming in NEET also. There is nothing. Spring force உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். F T equal with அரே யார் electrostatic force, எஸ் ஆர் நோ? பண்ணலாமா? இது ஈஸி தானே. Okay, one theoretical question, last question. Now they have given in the question the total charge of Q is slowly placed on the system. அதனால உங்களுக்கு Q by 2 வருது. Now what am I doing is that instead of giving Q by 2, I am taking one charge Q. First touching this body, removing it, and then touching this body. What will happen? Array yaar, புரியுதா இல்லையா? Instead of giving total charge Q, I am taking a charge Q. First touching this body, removing it, then touching this body. What will be the charge distribution? Q by 2. I will give options. Option A, Q by 2. Option B, Q by 2, Q by 4. Option C, Q by 4, Q by 2. Option D, Q by 4, Q by 4. अरे यार, option A, Q by 2. Q by 2. अरे यार, option A यार ना सुन रहे हैं. Raise your hands. Option B. Be confident. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் ஏவா? பி. பியா ஏவா? பியா ஏவா? பியா ஏவா? பியா ஏவா? இல்ல இதான் சொல்லு. பியா ஏவா? பியா ஏவா? ஏ. So 2 of them are voted for this and 6 of them are voted for B. Answer is C. Answer is option B. Option A. Option A is wrong. Option B is the correct answer. Why? Because see, at first I am taking charge Q and placing ஒரு Q இருக்கு, ஒரு பாடி இருக்கு, அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இதை டச் பண்ணா என்ன ஆகும்? It will equally divide. அரே யார், எஸ் ஆர் நோ? ஈக்குவலி டிவைட் ஆகுமா இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதா? ஸோ Q வந்து இதில் இப்போ சார்ஜ் எவ்வளோ? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் தொடறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் எவ்வளோ? 0. சார்ஜே இல்லை. ஓகேவா? அதான் L நாட்ல இருந்தது. 2 அன்சார்ஜ்டு. சார் கொஸ்டின் கொடுக்கல. இட் இஸ் அன்சார்ஜ். ஸோ தி சார்ஜஸ் 0. சார்ஜஸ் after I touch, the charges will be equally distributed. The charges will be
This is in concern with law of conservation of charge. This is in concern with conservation of. So after I touch this body, now the charge which I am touching, it will also come to q by 2, and the charge of this body also will come to q by 2. Arey, yes or no? Arey yaar, yes or no? Now what am I doing? I am taking this charge. இதை தொட்டுட்டு இந்த சார்ஜ் எடுத்தோன்னே இந்த சார்ஜுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு? q by 2. இதை வச்சு I am touching another uncharged body. அரே யார், அரே எஸ் ஆர் நோ, அவன் ரைட் ஆர் ராங்? q by 2 வச்சு தோறானா q வச்சு தோறானா? q by 2 q அரே யார், then q by 2 the charge of this body is 0. So what will be the final charge of this body? Array yaar, q by 2. Remember this. So charge, you have to add both the charges, then divided by 2. So that will be the final charge of both the bodies. So now the charge is q by 2. The charge of this body is 0. Array yaar, then q by 2 by plus 0 divided by 2. Array yaar, yes or no? So it will be q by 4. So the charge on this body is. The charge on this body is. The charge on this body is. That's it. நாங்க எம்எம்சி ஸ்டூடெண்ட் achieveinneet.in-ல நிறைய கோர்சஸ் நீட் எக்ஸாம்காக பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ நாங்க எடுவியல் அகாடமிக்கு நேரில் வந்து இது எல்லாத்தையும் சொல்லி தரோம். ஃபர்தர் கான்டாக்ட்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட்